Here we go. 3 minutes left. We have quite the lineup for you today in this $2, $5 cash game. Friday Night Lights here at Poker House Dallas, Poker House Live. Thank you for tuning in. I know we're going to pick up a number of viewers tonight. We have a 2-5 cash game here. Just getting ready. The players are buying in, getting their time. We got Brian in the box. We got some new faces here that I haven't seen before. Yep. Nice little lineup that we put together tonight. Go through some of these names. Got Mr. Danny Marks in the 2-seat. WSOP Choctaw main event winner this past summer. Over 250K. A good friend of mine here in the DFW area. Full table, 9-handed. Asian J, he's okay, for the record, I confirm that's okay. He gave you approval. RB just gonna call. Ooh. Oh, there was a straddle. Mikhail with queens in the cutoff. Gonna raise the 45. BJ in the straddle. That's where I'm too loose and I defend my straddle with a 10-7 suited. Hayden says C2 is a fish. That's Danny. For sure, that's Danny. Ooh, ace, a jack high board with 2 hearts. Flopping top pair, blocking the nut flush. Doesn't know he's against queens. Interesting donk lead from here as a non-pre-flop aggressor. Well, he does have the... Very polar bet here. Bets 100 in the pot of 100. Bets pot. And with such a polar sized bet there, Mikhail can just only really call there. Yeah, it's really hard to... Oh, queen. There, that changes everything for him. Queen definitely checks. Let's see what sizing he... Oh, gonna be sneaky and cagey and check back the set. That might get him paid. There's 307 in the pot, which is my magic number. I bet 175 no pot of 300, slightly over half pot, about 55% pot. How big is the raise? Oh, it's Christmas decoration night. Okay, nice. I mean, I knew that when I left, but... Oh. Yeah, and with that stack sizing... He's only got 300 to call. There's 1,000 in the pot. Well, there's not really 1,000 in the pot because the whole 646 is not going to go into the pot. Effective stack, 305. Yeah. 480 because of the 175. He's got 305 behind. I wonder if that check back on the turn by Mikhail is going to get him paid. Yeah. I mean, he's definitely representing potentially overpairs here. 645 total. And RB at the beginning of the stream bought in for the shortest stack, bought in for 650-ish dollars. Tervetuloa viimeisen livestreamin pariin, missä olen itse saanut kunnian pelata. Ihan ensimmäinen käsi, mitä tässä streamissä pelataan. Meillä on rouvat. Aikaisesti tulee maksu, eli $10 maksu. Mä reissaan rouvat 45 ja meidän vastustaja maksaa. Eli mennään 200 flopille, mikä on jätkä 5-3 2 hertalla. Meillä on hertta rouva. Mielenkiintoisesti meidän vastustaja lyö tähän potillisen lyönnin, eli 107 $107. Meillä on rouvat tässä. Ensimmäinen mielenkiintoinen päätös tästä kädestä. Mitä me tehdään rouvilla? Jos me oltais syvempänä tässä, niin mä varmaan aina reissaisin tän. Ja reissaaminen on täysin fine tässä. Miksi mä kallistuin maksuun tässä on sen takia, että meillä on tuo herttarouva. Eli jos turne tulee hertta, se ei pelota meitä niin paljon, koska meidän vastustajalla ei voi olla semmosia käsiä, kuten vaikka kurkorouva herttaa, rouva herttaa, rouva 10 herttaa, jne. Mä haluan pitää kaikki bluffit, mitä meidän vihulla voi olla, mukana, joten mä vaan maksan tän. Turni on aivan maaginen kortti, ristirouva. Meidän vihu tsekkaa, mä päätän ansottaa, tsekkaan tän takaisin. Riverille meidän vihu lyö $175 ja sille jää $300 stackiin. Meillä on erittäin helppo peli tässä, eli laittaa merkit keskelle. He does fold. Wow. Go fold there. It's the correct fold. I think I just pay him off though in this situation if I don't believe Michael. Meidän vihu kuitenkin löytää kipin tästä S-jätkällä. Mikä käy järkeen? Mitä bluffeja meillä tässä on riverillä? Käännetäänkö me S-kurko oikeasti tässä bluffiksi riverillä? Tuskin.
mahtava alku tälle streamille. Yeah. I would rather it be too cold than too warm. And then Jay has pocket jacks. He makes it 20. What did you do last time? 30? Yeah, I think there was a straddle on though. Oh, okay. So that makes sense. That's a pretty big open from early position on the 2-5. Pretty standard though here, isn't it? Well, after this hand, I'll kind of reevaluate that. Yeah. Mikhail's set mining. Oh, I was gonna say he doesn't like any hand that doesn't have a 4 in it, but this one has a 4 in it. He actually hits the set. And then this is a really good board for Jay with pocket jacks. For sure. Especially if you could see him use a big sizing here. Yeah, you put Michael on like ace 10. Yeah, to deny equity against overcards. 30, 60% pot. Very uncoordinated board. I like just the call here. No raise yet. Oh my god. Oh no. Hiya. Fireworks. Pew pew. All right, hand 34. Ladies and gentlemen, there's gonna be a lot of action on this turn. Michael's got one out. If there's over bets pot on turn polarized sizing. So does Michael, now that there's a draw out there with the 10 jack and the hearts, does he raise it to like 300? I mean, just make it big. Seuraavassa kädessä aikaisesta tulee avaus 20. Ja mä maksan tämän nelosilla tämän avauksen vierestä myös aikaisesta. Aivan fantastinen floppi. 40, 6. Meidän vihulla tähän 30. Mä en näe kauheasti järkeä reissata. Meillä on valtava määrän bluffeja tässä vastassa. Ja meillä on tosi aggressiivinen vastustaja vastassa, joka tulee todennäköisesti tyhjentämään lippaan ja se tulee jatkaa bluffaamista monilla käsillä, monilla turneilla. Turni on siis jätkä, mikä tarkoittaa, että me tullaan häviämään paljon rahaa tässä potissa. Ja nyt se kysymys on se, että maksetaanko vai reissataanko me tää turni. Eli meidän vihu käyttää iso kokoa tähän, se menee yli potillisen, $125. Hyvä koko, mä tykkään tästä. Koska meidän vihulla on tässä paljon vahvoja käsiä ja sit sillä on paljon bluffeja tässä. Koska mä tiedän tämän pelaajan, ketä vastaan mä nyt pelaan, se on ennenkin laittanut tosi kovaa painetta mulle heikoilla käsillä. Se on tämän pöydän aggressiivisin pelaaja. Tässä striimissä se 4-bet bluffas jätkä 6 suitilla. Out of position. He's gonna 4-bet. 4 raises to 275. Now your heads up, just call. Eli siis meillä on todella kykenevä pelaaja vastassa. Musta vaan tuntui tässä hetkellä, että meidän vihulla on niin paljon bluffeja tässä tällä hetkellä. Mietitään, mitä käsiä meidän vihulla voitaisiin olla. S-kurko, S-rouva, kurkorouva, sillä voi olla rouva 9 suit, sillä voi olla mitä vaan herttoja tässä. Kaikki S5 herttaa, S8 herttaa. Sillä voi olla joku käsi kuten S6 tässä. Ja joo, sillä voi olla S-t, sillä voi olla kurkot, sillä voi olla rouvat, sillä voi olla S-jätkä. Niitä käsiä vastaan me todennäköisesti saadaan varmaan kaikki rahat. Tää on tosi lähellä ja tosi montaa vastaan vaan reissasin tämän turnin. Mä lähtisin vaan pelaa pinoista. Eli tuon turnin voisi reissata esimerkiksi 350, ehkä jopa isommin, 400, jonka jälkeen meille jäisi 800-900 stackiin ja sitten meillä on rivereillä helppoja ratkaisuja. Koska tää on J, mä tiedän, että se voi tyhjentää lippaan. Se todennäköisesti tyhjentää lippaan kaikilla bluffeilla riverillä. Se bluffaa liikaa. Sen takia mä päädyin tässä maksuun. He could be putting, Mikhail could be putting Jay on an overpair like kings or aces. Oh, he just called. Just gonna make the call. I would raise there with a set to try to get somebody off of that ace, king, queen. Now he's got a boat. Both players fill up. Oh, man. So let's see what he's targeting here. Let's listen. Could be targeting a 10. I would like to see a big sizing here because flush draws a miss, so he's either going to call or he's not going to call. Right, exactly. Right? So a big sizing on this river would be nice. Let's see what 300? 200. Okay, what is he? 4. Wow. Overbet pot. I like that bet. Wow. Because with a board like this, he's either folding all the time or he's calling all the time. Right. When you call pre-flop and call 2 streets.
Is he gonna rip it? If he has a hand like queens, kings, or aces, he's gonna 3-bet that pre-flop. You see the swallow? Michael like swallowed. I think he's gonna raise. All in. I mean, he thinks he has the best hit, and I don't blame him. It's a value raise that he does. Tässä riverillä meidän vihulla on 400, eli jälleen yli potillisen. Niin. No se ongelma ehkä tässä nyt on se, että jos mä survon 1.1k tuohon päälle, niin siis silloin meidän vihun pitää maksaa 700 lisää. Niin maksaako se edelleen ässillä? Maksaako se edelleen kurkoilla? Maksaako se rouvilla? En tiedä. Ehkä se maksaa ässillä. Mutta mitä käsi se enää voittaa? Millä huonommilla me tuossa koskaan enää survotaan? Sitten toisaalta on Jay. Mitä jos silloin S6 timantteja tässä? Mutta jo joka tapauksessa me voidaan reissata toi turni ja me tietysti halutaan pelaa pinoista tällä kädellä. Oh, That's all of it. Yeah, Jay's gonna come back over the top for the rest of it. They snap call. Boat over boat. Wow, Michael. Mikhail and I talking about running the coolers this week. That's a tough spot. Don't blame Mikhail for that move there on the river. And they both shrug and go, "That's poker." Yeah. I don't know if he's coming back or not. I wasn't sure. Joten mä vaan päätin clickbackätä tän riverin, eli reistä 800. Jos siellä on ässät, niin me halutaan vaan surkuttelumaksu, mutta siinä kun meidän vihu sit työnsi pinon keskelle, meillä oli silloin stackissa $166, niin mä itse asiassa 900. Niin, okei, kyllä mä nyt sen verran maksan. Mutta ihan miten tämän käden pelaa, niin me tullaan häviämään tässä paljon rahaa. Tämä oli vaipaudellinen käsi. Sure. His seat is empty. Oh, on the 15 minutes or I gotcha. actually this is on the delay also, so right now it's empty. He might come back in 5 minutes, we don't know. Tough hand there, boat over boat this evening. A little over an hour and a half left in this stream. Again, we are going to stream to about the 10 o'clock hour, probably going to end about 10:15. We got started just a little late this evening. Was hoping to start the stream at 5:45 p.m. to get it going. 6 p.m. on a 15-minute delay. Mikhail gonna raise 35 from the small blind. Jay gonna defend. SM gonna defend with Jack Deuce from his straddle position. Check. Mikhail with the king high flush draw. Yeah, this is definitely a board that favors the under the gun, the straddle defending range. Yes. He has all the flush draws, has all like the top pairs, the draws. Mikhail gonna check call here with a king high flush draw. Board pairs, 3 of spades. SM gonna double barrel. Bet 150. Big polar size big here. Bet. And again, Mikhail from Finland is a YouTuber. I need to figure out what his is that his actual like YouTube? Well, they told me it wasn't 122,000, it was 1,000 or 1.22 thousand. Mikhail gonna sniffing out a potential steal from Steve here. Is he calling to set up a bluff, or is he calling hoping a club hits? I think he's calling because he thinks Ace King is the best hand there. Oh. Well, now River's a king. Tässä meillä olisi S-kurko, minkä mä avaan $35. Me saadaan 1 maksu. Mennään 200 flopille. Mikä on 738 3 ristillä. Mä päätän lähteä check-maksu linjalle tässä. Meillä on taas aggressiivinen vihu vastassa. Mä oon pelannut aikaisemmin monta sessiota tätä vastaan. Ja mulla on oikeasti plänä, että maksan vaan loppuun asti. Me ollaan striimissä ja sieltä löytyy kaikkea mahdollista roskaa. Meidän vihulla on tähän 50 ja mä maksan tän. Turni on 3, vähän ikävä kortti. Jos siellä on joku käsi kuten 3-5 meidän vastassa, se on nyt tosi vahva käsi. Meidän pitää osua ristiin silloin riverillä. Ja mä tsekkaan tän. Meidän vihulla on 150 tähän. Eli nyt alkaa tulla painetta
$5 potti saa 50 lyönti. Ei me olla kippaamassa. Liikaa bluffeja. Steve has to bet. Jack high is no good. Gonna have to turn his hand into a bluff. Yep. It is a bluff. I was gonna say it is a bluff. Pot size, big bet sizing. Yeah, I think he's gonna call. Yep, He good does call. Nothing. All right. And I really think Mikhail thought he had the best hand there. The whole way. I think he thought he had the Best hand, best draw. Yeah. And I don't think he necessarily was calling for the club draw or the ace or king to hit. It was a backup plan. Yeah, I think that was like if he gets there on the river, then it's It's a bonus. bonus, right, Yeah, but right. I really think the way he's been playing and the way Steve's been playing, that he really thought ace king was the best hand there. Again, Because Steve, out of all these players, is going to get out of the line the most. yeah. Riveri on fantastinen. Ihastuttava kurko. Eli nyt jos meidän vihu bluffaa jollain käsillä, kuten 4-4, tai sorsat, tai mitä ikinä siellä onkaan, 7S, jotain tämmöistä, me nyt voitetaan se. Meidän vihu yleensä $400 tähän Riverillä, ja tää on automaattimaksu. Mä maksan tän, ja siellä oli niinkin vahva käsi kuin jätkä 2 offia. Tosi tärkeä potti. Nyt me ollaan taas 1,5 tonnissa ja me päästään pelaamaan potentiaalisesti isoja potteja. Bought in for 800, and as I say that, picks up ace queen under the gun, gonna make it 20. 7 folds, 8 folds. Did you say he bought him for 800? He topped it off? No, he bought it for 800, busted, and then Okay. reloaded for 800 again. Okay. Raises 85. 2 folds. Ace queen boy. versus ace queen versus 2 jacks. Wow. This is gonna get, ladies and gentlemen, this table is getting spicy. Calls, 4 folds, 5 Mike folds. is dealing coolers. I wonder if Mikhail's gonna squeeze here. Good use of the word. Yeah. Re-squeeze. Hayden, this is in his squeezing range. It's covered. Yeah, I think he folds here. Just his body language. That's a fold. If that's Danny or maybe J or SM, I think he calls there. Right, but not Mikhail. And I don't hate a fold from RB right now. Gosh, I don't know. Jack's on the button. That's a 4-bet. That's tough. Yeah. To a pre-flop raiser who then 4-bets. Again, Mikhail hasn't been opening a ton, so for him to be the original opener and then 4-bet, that's Right. a really strong line. Right. He is thinking about it. Carving out calling chips. They're both evenly stacked at just over 1,200 apiece. Now, if he calls here, 600. See, how do you play the flop? Let's say it comes out 8 high. You're still not excited about it. You're going to bet small on 8 high board. Yeah, but Mikhail could have aces, kings, queens. If he has, here's the thing: if RB has queens, aces, or kings, he would. No, he- I mean Michael. Yeah, not yeah, yeah. Mikhail. Like, I'm not excited. If I'm RB, I'm not excited on an 8 high flop. Right, you're gonna bet small. So 702 to the flop, stack to pot ratio about 1.3, 1.4. Oh, now he's excited about it. Yeah. So he can definitely represent a hand like aces, ace, king here. One, 285. 285. good sizing based off this board. Just less than half the pot. Yeah. It's a pretty wet board. Some straight draws. If you're putting in aces, kings, or queens, right? So if he's got aces, you're way ahead. If he's got queens, you're way ahead. If he's got kings, you're way behind. Right. And there's not So- too many combos of pocket kings. If you put him on ace, king, you're way ahead. Right. I think I just call and let him keep betting at it.
I mean, if he does, An ace on the turn would be a really bad card for Mikhail. yeah. Stay off the road when they have the winner break. I mean, Virginia's not even perfect, and it snows definitely more there. The hotel is freezing too. What a hand. Lots of big hands developing this evening. Okay, that's better for Arby. Yeah. Tässä kädessä mä avaan S-rouvan 20 aikaisesta. Ammattilaispelaaja myöhäisestä positiosta 385, jonka jälkeen napilta tulee maksu. S-rouva on tässä yksi parhaista bluffikäsistä. Me blokataan S-jä, me blokataan rouvia, me blokataan S-kurkoa. Meillä on tiukan pelaajan imago tässä. Tossa on $200 kuollutta rahaa keskellä. Tää on fantastinen mahdollisuus pelata aggressiivista pokeria, joten mä 4 bettaan $305. Ammattilaispelaaja kippaa S-rouva suitin. Nyt mä vaan rukoilen käytännössä foldiin. Täältä napilta mennään seuraavaan käteen, unohdetaan tää. Kurko 7 jätkä. 4 bettaa ennen floppia voi aina lyödä pienesti mihin tahansa floppiin. Mietitään mitkä on ne valujakädet, mitkä on ne vahvat kädet, mitä me voitaisiin olla. S, kurko, S-kurko, rouva. Mitä bluffeja meillä on? Ehkä just S-rouva. Ehkä meillä on joskus joku S5 hertat tässä, millä me bluffataan. Joka tapauksessa tää me halutaan lyödä aina pienesti. Mä löin tähän $225. Ja jälkeenpäinkin niin tää koko on oikein hyvä. Jos meidän vihulla on tässä vaikka nyt rouvat, tai mitä muut siellä on. Jos meidän vihulla on 10, niin mitä se tekee? Tosi nihkeässä paikassa. Ongelma on ehkä se, että me blokataan tässä rouvia, koska meillä on itsellä rouva. Tuntuisi vaan naurettavalta sekata tää floppi. Se olisi virhe. Meidän on pakko lyödä tää. Meidän vihu maksaa tän, mikä on hyvä peli. Turni on kurko. Nyt jos mä mietin mitä käsiä meillä on tässä jäljellä, millä meidän vihu jatkaa flopin, niin sieltä vaan löytyy S-kurkoa aika paljon. Eli tää peli, mitä meidän vihu pelasi tässä, niin sanottu flat, eli avaus, 3 bet maksu, 4 bet maksu, flat. Tota ei tapahdu juuri ikinä. Eli nyt meidän pitää vaan tehdä tosi outoa salapoliisin työtä, jotta me päädytään niihin käsiin, mitä me vihulla voi olla tässä. Mut mitä sieltä löytyy, niin se on tosi usein S-kurkoa. Ja siellä on tosi usein jätkää. Ne on ne 2 kättä, mitä käy järkeen. Joo, ehkä siellä on 1 kombo rouvia. Mut niin. Ne 2 komboa rouvia varmaan kippaa flopin. Ehkä se on 1 semmonen. Joten me ollaan nyt pelattu tää pot tähän asti hyvin. Nyt meidän pitää vaan minimoida tappiot ja tsekata tää, luovuttaa tää. Joten mä tsekkaan tän. Tää on hyvin pelattu potti, joten meidän on aika luovuttaa ja mä tsekkaan tän. Michael's gonna rip his stack, gonna get a snap call. It doesn't matter. Run it 5 times. It doesn't matter. Michael says twice. Harvey says once. But He's gonna reload. It's irrelevant. Wow, 4-bet squeeze, Hayden says. And I don't know if he's done. It looks like he may be done for the evening. Yeah, receive note. Yeah, receive note said he does reload. Just by opening the door. We're on a 15-minute delay. We just peeked out the door, and he's still sitting there. He's still sitting there. Because I let Craig know. I said, "Hey, if somebody busts, like let me know." Because So we'll just list. because there's like I'll pull somebody on the list to fill the suite. Joskus tässä pelissä tapahtuu niin sanottuja harkintakyvyn auringon pimennyksiä, mikä tää oli. Tolla hetkellä, tossa turnilla, miten me järkeiltän tilanteen oli. Mä 4 bettasin sua ennen floppia. Haista vittu, tää on mun pöytä. Mulla on enemmän vahvoja käsi kuin sulla. Moneen muuhun pöytään tää on hyvä peli.
koska me saadaan niin paljon käsiä pakkaan, kun me oikeastaan annetaan painetta koko pinolla. Tää vaan ei ole se pöytä, toi vaan ei ole se turni. Joten tommonen niin kun tunne siitä, että mä ansaitsen tämän potin. Se pohjautuu egosta ja se pohjautuu takertumisesta ja se vaan maksaa tässä pelissä rahaa. Hyvin, hyvin surullinen käsi. Mä tiesin aika lailla heti, että tää oli iso virhe ja tää oli yksi isommista virheistä, mitä mä oon ikinä tehnyt pokerissa. Tää, mitä pelasin turnin. Mä ajattelin lähteä jo tässä vaiheessa, mutta mulle jäi vielä parista tuohon pöytään. Mulla oli muutama tämmönen taskussa. Tässä oli vielä puoli tuntia striimin jäljellä, joten mä ajattelin, että ihan sama. Pelataan vielä hetki. Joten tässä on vielä pari kättä, mitä mä pelasin. 15-minute delay. I will go out there at 9:50 and announce what 3 hands? Sure. 5 Yeah, hands? that sounds good. I mean, it's fine. And they actually, it doesn't even matter because they can continue to play. Yeah, and that's We'll just turn off the stream. you'll see in about here in about 12 minutes. Oh, you'll hear in about 12 minutes me saying, "Hey, there's less than an hour in the stream. If you guys want to continue this game, we're gonna move you to an outer table." Yep. I Michael said that. flops bottom set. Nobody has any part of this, so it's Oh, no, pretty. Quad J. Quad J has top queens. I missed that. I was too busy talking. Talking too much. Yeah. I just saw the 3% equity and went, well, nobody's got anything because Really weird sizing. Just gonna maybe make the call and hope to get it all in them. Yeah. Slight. Bigger than min click here. And he's so short. He's only got 300 left. Yeah. Did he top it off, or did he actually win a couple hands He won a couple hands. I don't think he topped. to go from his 100 to his Spade draw oh, gets there. Not a good board for either one of them. It's 430 in the pot, 312 behind. Yeah, nobody has a spade. Quad J's thinking, what do I do? Turn him a hand into a bluff right now? No, I mean he's a top pair. He's gonna just check back. Yeah. Has enough showdown value. Now Michael's way more excited about that now. If he, I mean, well, Quad J didn't bet the flush, so he probably knew he had the best hand with trip twos, a set. Gonna probably just rip it in here. Might as well, maybe $100 value bet. No, he's gonna rip it Oh, in. okay. Stack to pot ratio is about 0.75. It's gonna be hard for Jay to call with just top pair. I don't know, the check back on the turn from Mikhail there. Well, it wasn't a check back. He let out with a check. He checked. I thought he checked turn. He did check, but he didn't check back. Yeah. It went check on turn, yeah, right? Yeah, right. But Mikhail was out of position. Yeah, Quad J knowing that he's not beating much on that board with the board pairing and the flush coming in on the turn. Lays down 2 pair, top pair, 9 kicker. Thanks. Yeah, because we were talking about aces don't need a lot of protection there. Yeah, before right? you did In that, I position. said I would love her to flat right now, and you didn't. I went, yes. Yeah, he comes in with the 4-bet, and I'm just like, you're he could have kings, but like he also just could have bluffs because I think he's a good and you player. you don't want to get his bluffs out of there. Yeah, so I just decided to call and go to the flop, and then obviously we get an all club flop, which is And you have the ace of what I clubs. think is a pretty good flop at the time, unless he has kings. And he bets pretty small, which it's Hold on, we have a really crazy hand. It's probably the last hand. Mikhail gonna make it 140 with ace king. SM gonna jam the rest of his stack with pocket threes. Oh yeah, this was a fun one. Yeah, he had a roller coaster. Jay with Jay ace gonna fold. folds 2 8s. Jen's gonna fold with the 6-4 offsuit. Let's see this. Turn up the table mark for this one. This is the last hand. Hey man, Jen? 2 times. There might be another one. Stats get a little better. You said what? Over 100. I think this was the last one. Yeah. 2 full boards. 2 full boards on this one. Ladies and gentlemen, last hand of the evening. Why? Yahtzee flop. Oh, burns a lot of kings and aces there. Oh my
gosh. SM wasting a 3 there on the river. Yeah, SM was pretty Well, upset about that so 3 river. should mathematically 3 should hold up here. Yeah. On the second board. Michael wasted all of his kings and aces. Backdoor clubs. Backdoor diamond. Okay. No flush. Queen of clubs. Both players chopping. Chop it up, chop it up. Ladies and gentlemen, that's the Both end of the making stream. $40. Is that it? Yeah, we're gonna go ahead and finish up this interview with Jen. So, right. okay, you flat on the button with aces. All club flop. Walk us through your thought process there. Yeah, so he bet small on the flop. Seems Pretty reasonable. standard, He bet like yeah. 150 into 550, I think.